হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। এটা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছি। এটা হচ্ছে স্ক্রুড্রাইভার টুল। এটার দাম হচ্ছে আপনার টোটাল পড়েছে 210 টাকা। আর এটা আপনার অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন, নিচে আমি লিংক দিয়ে দেবো। তো চলুন আপনাদেরকে দেখানো যাক। প্যাকেটের পেছন দিক আপনি প্যাকেটের মধ্যে কি পাবেন সেটা আপনার লেখানো আছে। তো চলুন এবার ভেতরটা আমি একটু দেখা যাক। এই বক্সের উপর দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওপেন লেখা আছে। এটা যেহেতু প্রথমবার খুলছি সেহেতু অনেকটাই শক্ত হয়ে লেগে আছে। আপনারা হলুদটা টিপে সাদাটা উপরের যে ঢাকনাটা আছে সেটা তুলবেন। এটা হচ্ছে আপনার হ্যান্ডেলটা।
এর ভিতরে আপনার প্রত্যেকটা স্ক্রু ঢুকে, স্ক্রুড্রাইভার যেগুলো আছে যেগুলো আপনার এর ভেতরে ভালোভাবে আটকে যাবে, যেহেতু এর ভেতরে আপনার একটা চুম্বক আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার সেই সরনাটা, এটা দিয়ে আপনার ছোটোখাটো নাটগুলো ধরা যাবে। আপনাকে এইভাবেই ব্যবহার করতে হবে, এটা ব্যবহার করতে অনেকটাই সহজ। দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে একটা চুম্বক আছে, যার ফলে সহজেই প্রত্যেকটা স্ক্রুড্রাইভারগুলো লেগে যায়। তো চলুন এবার আমার একটা পুরোনো মোবাইল আছে, সেটা নাটগুলো খুলে দেখি কাজ করে কি কাজ করে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি নাটটা খুলে ফেলেছি। স্ক্রুড্রাইভারে যেহেতু চুম্বক ছিল তাই নাটটা চুম্বকে স্ক্রুড্রাইভারের মধ্যেই লেগে আছে। এই জায়গাতে ভিডিওটা আমি ভালোভাবে করতে পারিনি, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি আমার নাটগুলো আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে নাটগুলো খোলা হয়ে গেছে, এবার লাগাও হয়ে গেছে। এই বক্সের ভেতরে আপনাকে টোটালি 30টা স্ক্রুড্রাইভার পাবেন এবং একটা সরনা পাবেন। আমি প্রতিটা স্ক্রুড্রাইভার ভালোভাবে আপনাকে দেখিয়ে দেবো, যার মধ্যে কী কী কেমনভাবে কত রকমের স্ক্রুড্রাইভার দেওয়া হয়। তো আপনারা একটু ভালোভাবে দেখে নেবেন যে এর ভেতরে কেমন কেমন স্ক্রুড্রাইভার পেয়ে যাবেন। তো এটা হচ্ছে প্রথমটা, তারপর থেকে একে একে আমি সবগুলো দেখাবো যে কেমন আছে। সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো আপনার মোটামুটি ছোটোখাটো কাজের জন্য ঠিক আছে, বাড়ির পক্ষে। এমনি কোনো ভালো আপনি হয়তো কোনো ইলেকট্রিকের কাজ করেন বা বাইরে কোনো কাজ করেন, সেই পক্ষে এইসব জিনিস আপনার পক্ষে ঠিক হবে না। কম দামের মধ্যে বাড়ির ছোটোখাটো কাজের জন্য ঠিক আছে। আর যদি ভালো নিতে হয় তো আরও কিছু পয়সা দিয়ে ভালো কিনে নেবেন। এটা আমি কিনেছি টুকটাক কাজ করার জন্য, কোনো বড় সড়ো কাজ করার জন্য না। তো আপনারা যদি ভালো কিনতে চান তবে আরও কিছু পয়সা দিয়ে ভালো দেখে কিনে নেবেন।
আর আপনার যদি মনে হয় যে আপনি টুকটাক বা ছোটোখাটো কোনো কাজ করার জন্য নেবেন, তবে যথেষ্ট এইগুলো। তো ব্যাস এইগুলোই আপনার স্ক্রুড্রাইভার ছিল এর ভেতরে। ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। এই স্ক্রুড্রাইভারের লিঙ্ক আপনাদেরকে নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো।